കളിയും കാര്യവും തമ്മിൽ മത്സരിച്ചാൽ ആര് ജയിക്കും? സംശയമില്ല, കളി തന്നെ. ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈജിപ്തിൽ അതിപ്രധാനമെന്നും നിർണായകമെന്നുമൊക്കെ വിവരിക്കപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടി അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ പ്രശ്നം പാടെ വിട്ട് കളി കാണാൻ പോയി. മുൻ പേജിൽ കളിമേള, ഉൾപേജുകളിലും അതെ, സ്പോർട്സ് പേജുകൾ പ്രത്യേകം, പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലും കളി. ഇതിനെല്ലാം ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു വാർത്ത മാത്രമാണ് കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയുടെ സമാപനം. പല പത്രങ്ങളിലും ഇത്ര പോലുമില്ല. അതേസമയം ഉച്ചകോടി പൂർണ്ണ പരാജയമായില്ല എന്നേയുള്ളൂ. COP27 എന്ന ഉച്ചകോടി ചേർന്നു, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു, കാര്യമായ തീരുമാനമില്ലാതെ. കൂടി വരുന്ന ചൂട്, തണുപ്പൻ സമീപനം. ഈ വാർത്ത പോലും മത്സരിക്കുന്നത് ട്വിറ്ററിൽ ട്രംപിനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന വാർത്തയോടാണ്. ഉച്ചകോടിയിൽ ആകെ കൂടി ഉണ്ടായ തീരുമാനം കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപരിഹാര നിധി ഉണ്ടാക്കും എന്നതാണ്. ഈ തീരുമാനം പോലും അത്ര പുതിയതല്ല. ചൂട് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനെപ്പറ്റി വർത്തമാനം കുറഞ്ഞു. ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയേ നടക്കൂ എന്ന് ലോകം തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ പോലെ. എങ്ങനെയൊക്കെ? ഇതാ ചില ചിത്രങ്ങൾ. ആഫ്രിക്കയിൽ വരൾച്ച, പട്ടിണി. മലിനീകരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളല്ലാത്തവരാണ് ഇരകളാകുന്നത്. അസാധ്യമായ പലതും സാധിച്ചെടുത്തവരാണ് നാം. പക്ഷേ രാഷ്ട്ര നേതാക്കളുടെ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രം ഭൂമി നാശത്തിൻ്റെ വക്കീലായി. ബാർബേഡോസ് പ്രധാനമന്ത്രി മിയ മോട്ട്ലി. We have the collective capacity to transform. We're in the country that built pyramids. We know what it is to remove slavery from our civilization. We know what it is to be able to find a vaccine within 2 years when a pandemic hits us. We know what it is to put a man on the moon, and now we put in rover on Mars. We know what it is. But the simple political will that is necessary, not just to come here and make promises, but to deliver on them and to make a definable difference in the lives of the people who we have a responsibility to serve, seems still not to be capable of being produced. കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ ചെറുതല്ല. പ്രളയവും വരൾച്ചയും. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട്. Well, you only need to look out the window to know that extreme weather events are happening increasingly often. And tonight, the crisis has been laid bare in the State of the Climate report by the country's leading scientists and meteorologists. In the 2 years since the last report, sea levels are higher, fire seasons longer, and rainstorms more intense. When it rains, it pours. As homes are inundated, lives lost in floods, it's obvious wet weather's become more intense. And yet, at the same time, rainfall's decreased by up to 19%, the country hotter and drier. ഇങ്ങ് ഹിമാലയൻ മേഖലയിൽ വീടും നാടും ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വരുന്നവരുടെ കഥകൾ, വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന കാലാവസ്ഥാ അഭയാർത്ഥി വാർത്തകൾ. ഹിമാലയത്തിലെ പ്രേത ഗ്രാമങ്ങളെപ്പറ്റി ഡോയ്ഷെ വെലെ എന്ന ജർമ്മൻ ചാനലിന്റെ ഡോക്യു വാർത്ത പ്രേക്ഷകൻ മുഹമ്മദ് യാസീൻ അയച്ചു തന്നത്. Normally think of rising seas or disastrous hurricanes when we talk of climate change. But here in this Himalayan village, something's happening, and the impact of this could be significantly greater than any natural disaster. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രേത ഗ്രാമങ്ങൾ. ആളൊഴിഞ്ഞ അനേകം വീടുകൾ. Uttarakhand is one example. New research suggests that globally, climate migration could become much bigger than anything we previously thought. There's nobody who's not going to be affected by this issue. New projections say that in just 50 years, 1 in every 3 people on Earth could need to move house. കാലാവസ്ഥാ മാറ്റമാണ് ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മയും പലായനവും സൃഷ്ടിച്ചത്. Apart from an unemployment crisis here in the hills, the change in the monsoon is playing an increasingly important role in people's lives here. According to reports, 20 years ago, the rainy season used to be 60 days long, and now it only rains around 50. Which means that sometimes it rains less and crops that are grown here like wheat and maize can dry out. And when it does rain, it pours more intensely over a shorter period, so fields can get flooded. The intense rain is now called cloudbursts, which have not only led to farms being washed out, but also homes and neighborhoods. Just last year, more than 50 people were killed in landslide-related accidents in this state of Uttarakhand. അടുത്ത 28 വർഷം കൊണ്ട്
ലോകത്ത് കാലാവസ്ഥാ അഭയാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം 14 കോടിയാകും. The numbers that the few studies do quote are dramatic. The latest estimate published by the World Bank says that in just South Asia, Africa, and Latin America, 140 million people could migrate internally by 2050. One international study even predicts that globally by 2070, 1 in 3 people could potentially be displaced by climate-induced changes. ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ 1% മാത്രമാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അരനൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ടത് 19%. Populated places like Indonesia and Bangladesh. But it is affecting the global north too. 60% of the Netherlands could be flooded if its artificial defenses are overwhelmed. And in the US, wildfires and other disasters are already rendering over 1 million people homeless each year. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നേതാക്കളെ കാത്തു നിൽക്കാതെ ജനങ്ങൾ നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിൽ വൈവിധ്യം, കൃഷിശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം. While migration remains high in Uttarakhand, the neighboring state of Himachal Pradesh has come up with some solutions that can work. ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വം പ്രശ്നം രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാലാവസ്ഥ കാത്തു നിൽക്കില്ല. കടലേറ്റവും വരൾച്ചയും പട്ടിണിയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. The rising seas will not wait. The droughts will not wait. Famine will not wait. We are out of time. We must have a clear agreement to establish a loss and damage finance facility at COP27. ഇത്തരമൊരു നാശനഷ്ട നിധി ഉണ്ടാക്കാൻ തത്വത്തിൽ തീരുമാനിക്കുക മാത്രമാണ് COP27 ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിഷയം ഗൗരവത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല. കൽക്കരി അടക്കം മലിനീകരണക്ഷമമായ ഇന്ധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നമ്മുടെ രാജ്യം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പുതിയ കൽക്കരിപ്പാടം തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം കാപട്യം മിക്ക സർക്കാരുകളും കാണിക്കുന്നു. അവയ്ക്ക് കൂറ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തോടല്ല, ലാഭം കൊയ്യുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകകളോടാണ്. ഭൂമി കത്തുമ്പോൾ ഈ കമ്പനികൾ ലാഭവും അമിത ലാഭവും കൊയ്യുകയാണ്. ഇവരുടെ ഒത്തുകളിയും നിസ്സംഗതയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ നാം പലകുറി പറഞ്ഞ പോലെ അത് ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നിരിക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ ആലസ്യം തുടരുകയാണ്. And we only have so much space on our front page, or we only have so much time or attention to put into each bucket. But I would argue that climate change takes issues like the cost of living, political instability, refugee crises, even issues like global pandemics, and exacerbates them or makes them worse. Climate change is an everything issue, and I would love to see climate change mentioned in every topic that the media reports on, because there is no aspect of our lives today that is not already being affected by a changing climate. ഇനിയും വരും കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തങ്ങൾ, ഇനിയും വരും ഉച്ചകോടികൾ. പക്ഷേ ഭരണകൂടങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഇനിയും നിസ്സംഗത തുടർന്നാൽ അത് വലിയ കുറ്റമാകും.